there is good effective treatment for hair loss, which is more than just oil application which you pick up from a store. I love Robin Williams. Don't we all? I think of him as my guru. And among his most iconic movies and most memorable lines is the Carpe Diem call from Dead Poets Society. Seize the day, make your lives extraordinary. Interesting എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര റിവലേഷൻ ആയിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യു ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് people are not expecting you to solve a problem. You just need to listen and and be with them. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ that's again a revelation. ഇപ്പൊ ഡെർമറ്റോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സാധാരണ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സ്കിൻ റാഷസോ ചെറിയ ചെറിയ സ്കിൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാളെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ പോവാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു കാർഡിയാക് ഓർ എനി അതർ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ ഓൾസോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ആളുകൾക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം ഇൻസെക്യൂറും ഒരു ആളുകളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡേ ടു ഡേ ഇഷ്യൂസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പല ആളുകൾക്കും പ്രശ്നമാണ്. ദാറ്റ്സ് അഗൈൻ അനദർ റിവലേഷൻ. ഐ ആം നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഷുവർ വേർ ടു സ്റ്റാർട്ട്. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ ബീങ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് maybe we'll start with that. We'll come across and we'll talk about theater, acting. So coming to that, you opted for dermatology. അതിന്റെ രഹസ്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാനത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ സ്കിൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നാളെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച പോവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ആശിഷ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്. മെനി പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഡെർമറ്റോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ദേ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് എ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കോസ്മെറ്റിക് അങ്ങനത്തെ ഇത് വാക്കുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിൽ രണ്ട് തെറ്റുണ്ട്. ഒന്ന്, സംടൈംസ് സ്കിൻ ഇസ് റിഫ്ലെക്ടിങ് ഈസ് എ മിറർ ടു വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻസൈഡ് യുവർ സിസ്റ്റം. ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ജോണ്ടിസ് ഉണ്ട്, അനീമിയ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ കൂടെയാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കില്ല. ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കെൻ ബി ഹ്യൂജ്ലി എഫക്റ്റഡ് ഈ സ്കിന്നും ഹെയറും ശരിയല്ലെങ്കിൽ. നമ്മളുടെ എത്ര വേറെ ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ട്, മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉടനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു 2 ദിവസം ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ വെരി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് യുവർ സ്കിൻ ഓർ ഹെയർ, ഇറ്റ് കംസ് ത്രൂ വെരി ക്ലിയർലി. However great an actor you are, a politician you are, a performer you are, if you're in the public space, skin and hair is something that is very important. അവരെ അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡെർമറ്റോളജി ഒന്ന് എല്ലാവരും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ആശിഷ് പറഞ്ഞ പോലെ they will postpone it till the last minute. കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടില് അത് അവര് ആ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ശരിയാക്കാൻ നോക്കും. This is true of most things in life, whether it's an examination or whether it is dermatology care. അത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കര പാടാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ. നിങ്ങൾ ഒരു വെഡിങ് ഫാമിലിയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ പല്ല് തേക്കുന്നത്, ദിവസം പല്ല് തേക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ എക്ടോഡേം, ദി ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. നാളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടച്ച് വുഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ, നമ്മുടെ വല്ല സീനിയർ മെമ്പർ, ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, അവർക്കും എല്ലാവർക്കും ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ഉർഫി ജാവേദ് എന്ത് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാധുരി ദീക്ഷിത് എന്ത് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റീമ കല്ലിങ്ങൽ എന്ത് പറയുന്നു നോക്കത്തില്ലല്ലോ. അതല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇത്. ചെസ്റ്റ് പെയിന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവരവരുടെ പൊസിഷനിൽ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ദേ ബിക്കം എക്സ്പേർട്സ് ഓൺ ലിവർ ഓർ കിഡ്നി ഓർ ഹാർട്ട് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. ദെൻ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഫോർ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ? സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ കെയർ മാത്രം നമ്മൾ ഇത്രയും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ടേക്ക് സം ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗർ, മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ കർഡ് ആൻഡ് ബേസൻ ആൻഡ് ടർമറിക് ആൻഡ് റബ് ഇറ്റ് ഓൾ ഓവർ യുവർ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റും സിൻസിയറിറ്റിയും കൂടെ അവർ പറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതേ ടൈമില് ബാംഗ്ലൂരിൽ എല്ലാവർക്കും ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ദേവി ഷെട്ടിയെ നാരായണ ഹൃദയാലയിൽ കാണാൻ പോകും. The same respect that you give to an organ like the liver or kidney or heart, the hair and skin is also an organ. And it is managed by a specialist, not by your parlor auntie, WhatsApp uncle who is looking at various things and saying, you take a little of this and this, whatever is available in the kitchen, little tomato, little egg, everything they'll be putting on their face and hair. If life was so easy, then somebody would not need to spend ഒരു 10, 15, 20 വർഷം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വരെ എത്തുന്നത്.
അത് അത്രയും കാഷ്വൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡെർമറ്റോളജി നെവർ മൈൻഡ്, അത് നാളെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത ആഴ്ച പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ finally you will land up in situations where you cannot do a U-turn and bring about a cure. Go early to your doctor and please go to a qualified dermatologist is something that I repeatedly say whenever I get a chance to be on social media and interact with the general public. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾക്കും MRPയിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായും 15% വിലക്കുറവ്. ആശ്വാസ് ഫാർമസി, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്, കൊടകര. At the same time, as you rightly said, people come with a problem, and it all might have perception undavum, day-to-day life le prashnam undavum. So you are also quoting some examples of day-to-day, like husband-wife relation, whatever. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ജനറിക് ലൈക്ക് ആസ് എൻ എക്സ്പെർട്ട് യു ഹാവ് യുവർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്, pharma is huge, and you are in a balance of being a professional and a aesthetic person. There is a balance between both. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, I feel that there is a cliche എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ quotation എന്ന് പറയാം, which says be yourself, everyone else is taken. I think you need to celebrate yourself as you are. The constant need to change yourself and become something else is something that is weird and unhealthy. I mean, I cannot by any stretch of imagination become Tiger Shroff or become Vidyut Jambal or become Unni Mukkundani. അത് ആവാനായിട്ട് എനിക്ക് ചാൻസേ ഇല്ല. അവരൊക്കെ ഒരു ലെവലിലാണ്, അവരുടെ ലുക്ക് ഒരു ടൈപ്പാണ്, അവരുടെ ബോഡി ഒരു ടൈപ്പാണ്. പക്ഷെ എത്രയും ഞാൻ അനിൽ എബ്രഹാമിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വിത്ത് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് മൈ ഹെൽത്ത്, വിത്ത് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഐ കെൻ ഡു ടു നോർമൽ ഡേ ടു ഡേ കെയറിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ഓർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ആക്ച്വൽ മിസ്റ്റേക്ക്, ഐ ഫൈൻഡ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് അബറന്റ് ഓർ റോങ്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഇസ് ഓക്കെ. The other color one is a little weird for me. It's something അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു 45 minutes ഒരു ലെക്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ, because I find it hugely a colonial hangover and a hangover luckily which people are coming out of now. Ipo adu change cheyyunnundu. Appo I don't want to go back to that state where നാട്ടില് ഞാൻ ജനിച്ചു വളരാത്തതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് അത് അത്രയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളർ കമ്പാരിസൺ, അവള് അത്രയും നിറം ശരിയല്ല ഇത് എന്നൊക്കെ ഇതിപ്പോ മാറുന്നുണ്ട്. വി ആർ സീയിങ് very, very beautiful, efficient, competent actors like Nimisha Sajan who are not bothered about what their skin color is, and they're celebrating that, and I'm so proud of that, because every time they appear on screen, the color, the shape, whatever, it doesn't matter. I mean, just look at Vinci Aloysius. You can give her any role, including something where there is physical action. And if you watch The Great Indian Kitchen, it's celebrating the normal Malayali Indian woman, who should be celebrated. I mean, there is so much to be celebrated in what we consider normal. This old Amachi Apachat habit of, okay, you're 30, you're over the hill, your color is not right. My God, vannam korchu kodukina mole, idu seriyavilla, allenga ninakku meesha illenga nee aanalla. All this kind of nonsense which we've been listening to from childhood, it's about time that it all died a natural death. If it's not dying a natural death, nammal adu choke idu kollanam. That is about time. I'm not willing to tolerate that nonsense anymore. Earlier, I used to smile in a very nondescript manner when uncles and aunties and appachas and ammachis, when I went back to Kerala, would tell me this kind of thing, and the bile would rise in my throat when I'm listening to them referring to my sister or referring to myself in that manner. This Misha Ilenge Anala is something I've heard through childhood. I opted not to have a Misha. I mean, if I had a Misha, it would have been a dreadful Misha. But in my alter characters, Kuppuswamy, the Tamilian older gentleman, I fit on one. It's so easy with filters now. You want me to have a Misha? I will have a Misha if you want me to. But then the other one was, if you don't drink and don't get dead drunk and vomit all over the place at family parties, you're not a male. I mean, there are this classification of toxic masculinity which reaches heights. And anybody who's lived and interacted with people in other areas also tends to get a bit shocked with that. Time, and I think it's time we got rid of it. So these Ashif പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഒരാളുടെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ആവണം, ഇത് പെർഫെക്ഷൻ ആണ്, ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ ആവണം, സ്കിൻ കളർ ഇങ്ങനെ ആവണം, അതൊക്കെ ഇല്ല. ബട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ യു and aspiring towards what you want to improve, if they are reasonable targets, I think is something a dermatologist or an aesthetic dermatologist can help you with.
not making you somebody else. I cannot be Aishwarya Rai. That is not the aim. After some years, I think even Aishwarya Rai cannot be Aishwarya Rai, as you see in Ponniyin Selvan. These are controversial things. You will get me into trouble. No. I'll edit that part. And another thing is, of course, we can laugh at it, but at the same time, it's a complex or it's a problem for people, like, about hair fall, which you have rightly said, at one point or the other, എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, like, that I was quoting your wordings. അപ്പോൾ ഇതിന് ഐ നോ ഇതൊരു ഒരു ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ പരിപാടിയല്ല, പക്ഷേ ബട്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ്, അതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ? കഷണ്ടിക്കും മറ്റേ അസുഖയ്ക്കും കഷണ്ടിക്ക് മരുന്നില്ല. അമ്മ എന്നോട് I know all these Panjalis and Sanskrit slokas and little things from what my mother and father have spoken to me. Unbelievably bad, but that's the first thing you enjoy and relish in any language. So Patti Chandaki Poyavole, all those kind of things are the ones that I picked up and retained with much vigor even later in life. But Kushimbinum Kashandikum Marnilla, I've heard many times, especially when I took up the field of dermatology. Mudi കൊഴിച്ചിലിന് നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ദി ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഓൺലി വെയിറ്റ്. കുറെ ഒരു 40 years ആയിട്ട് മുടിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യം അവർ ആലോചിക്കുന്ന ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട്. നൗഡേസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. പിള്ളേര് 20-25 ഈവൻ ഏർലിയർ ആസ് ടീനേജേഴ്സ് വന്ന് ചോദിക്കും, എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, അപ്പൊ എന്റെ മുടി പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ, ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അത് ആദ്യം തന്നെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദൻ ക്യൂർ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ടെൻഡൻസി ഓർ യു ഹാവ് ഇൻ ദ ഫാമിലി, ഫാദറിന്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, അങ്കിൾസ്, കസിൻസിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് പ്ലീസ് don't forget to look on the maternal side. We don't give the maternal side of the family any importance. Mother's side le nokanam, mother's brothers ni nokanam. Angane undenge നേരത്തെ വന്നാൽ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ഗുഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ. സെക്കൻഡ്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഗോൺ, there is buffet meal പോലെ simple medical treatment. There are procedures like PRP, platelet rich plasma, growth factors, പിന്നെ hair transplant. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഈ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, എനിക്ക് ഇത് മതി ഡോക്ടർ, എനിക്ക് ഇത്ര ഒന്നും വേണ്ട, ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വി കൻ ഡു വാട്ട് ഇസ് സൂട്ടഡ് ടു യുവർ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് സൂട്ടഡ് ടു യുവർ നീഡ്സ്. അത് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യന്റിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദർ ഇസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ദർ ഇസ് ഗുഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഹെയർ ലോസ്, which is more than just oil application which you pick up from a store. അപ്പോൾ അതുണ്ട്, ചെയ്യാം നമുക്ക്. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾക്കും MRPയിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായും 15% വിലക്കുറവ്. ആശ്വാസ് ഫാർമസി, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്, കൊടകര.